Hi friends, once again welcome in this new article of the linear differential equation. What is that? To finding complementary function. Second condition is there. What is that? The repeated roots or equal roots. Okay. Suppose there is we have an auxiliary equation. What is that auxiliary equation? P naught d raised to n plus P1 d raised to n minus 1, P2 d raised to n minus 2 plus P3 d raised to n minus 3 plus so on. Pn which is equal to 0. Now for finding the repeated roots, we have 2-3 sub conditions are there. Okay. Suppose first condition is there. Two roots are repeated. Okay. Two roots are repeated. समजा माझे दोन रूट्स रिपीट होत असतील तर समजा आता ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनची ऑर्डर किती आहे माझी n ऑर्डर आहे. रूट्स किती भेटणार आहेत मला एकूण n रूट भेटणार. ठीक आहे. मग समजा असं अजून करतो की m1, 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 m2 डॉट डॉट सो ऑन mn. ओके. हे दोन रूट्स माझे रिपीटेड झाले. कुठला रूट रिपीटेड झालाय माझा m1 रूट रिपीटेड झालाय. तर ह्याच्यासाठी मी cf कसा लिहिणार आहे बघा. cf इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ब्रॅकेट कंप्लीट ब्रॅकेट टाकणं मस्ट आहे एकदम e टू द पॉवर m1x. समजा तुम्ही ब्रॅकेट जर नाही टाकला तर हा c2 ला फक्त कंबाईन रूट्स होणार आहे, c1 साठी नाही होणार, म्हणून आपण ह्याला ब्रॅकेट टाकणं मस्ट आहे. ठीक आहे. हा रूट्स कुठला रिपीटेड झाला तर m1 रूट्स रिपीटेड झाला, म्हणून इथे काय लिहिलं मी m1 प्लस c3 e रेज टू m2x प्लस c4 e रेज टू m3x प्लस 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 सो ऑन cn e रेज टू m1x. ठीक है. Number of arbitrary constant is equal to order of differential equation and number of roots is equal to the order of the differential equation. Okay. समजा दोन रूट्स रिपीटेड असतील तर कसं लिहिणार आहे e टू द पॉवर m1x फक्त ब्रॅकेट टाकून. ठीक आहे. समजा माझे दोन रूट्स रिपीटेड झाले आता. ठीक आहे. माझी पुढची कंडिशन काय 3 roots are repeated. ओके. 3 roots are repeated. किती रूट्स रिपीट झालेत माझी एकूण आता 3 रूट रिपीट झाले. समजा m1 आणि m1. ठीक आहे. 3 रूट्स रिपीटेड झाले. तो काय m1 असा मला रूट्स भेटला m1. तो काय पुढे मग m2 m3 डॉट डॉट सो ऑन mn. समजा अशी माझी n रूट आहेत ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनचे. तर त्यावेळेस मी cf कसं लिहिणार आहे cf इज इक्वल टू किती रूट्स रिपीट झाले माझे 3. cf कसं लिहिणार आहे c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वेअर e टू द पॉवर m1x प्लस 3 आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट झाले. पुढचे आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट काय येणार आहे c4 e रेज टू m2x प्लस 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 सो ऑन cn e रेज टू mnx. किती रूट्स रिपीटेड झाले माझे 3 रूट रिपीटेड झाले. पण कुठला रिपीट झालाय माझा m1 हा रूट्स माझा रिपीटेड झाला. ठीक आहे. म्हणून मी काय लिहितोय c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वेअर e टू द पॉवर m1x. आणि हा माझा काय आहे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. नाउ थर्ड कंडिशन इज देयर 4 roots are repeated. 4 roots are repeated. समजा माझे 4 रूट्स रिपीटेड झाले. समजा m1 m2 m3 and so on mn. समजा असे रूट्स आहेत माझे. तर cf काय येणार आहे cf इज इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वेअर प्लस c4x क्यूब ब्रॅकेट कंप्लीट आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट झाले 4 आणि कुठला रूट्स रिपीटेड झालाय m1 रूट रिपीटेड झालाय c5 e टू द पॉवर m2x प्लस प्लस सो ऑन cn e टू द पॉवर mnx. जेव्हा माझे रिपीटेड रूट आहेत त्याच्यामध्ये मला एकूण किती सब कंडिशन आहेत 3 सब कंडिशन आहेत. इट मे बी 5 असतील, इट मे बी 6 असतील, ह्याच्यानुसार आपण पुढे कंटिन्यू होत जाणार. ठीक आहे. 2 रिपीटेड असतील तेव्हा हा माझी कंडिशन, 3 रिपीटेड असतील तेव्हा माझी ही कंडिशन आणि 4 रिपीटेड असतील तेव्हा ही कंडिशन. आता आपण ह्याच्यावरची एक्झाम्पल बघूयात वन बाय वन. ओके. दिस इज आवर फर्स्ट एक्झाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेड रूट और इक्वल रूट्स. ओके. As this differential equation is of order 2 means it has n 2 roots. Okay. First of all solution is there. We are putting the value of this is d square. The value of this term is capital D.
Okay, it will become d square y minus 4d plus 4dy plus 4y, which is equal to 0. From this term we are taking y is common. This 4d plus 4 of y, which is equal to 0. Okay, हे टर्म आली आपली. ठीक आहे. मग ऑक्झिलरी इक्वेशन काय येणार आहे? ऑक्झिलरी equation is, what is the auxiliary equation? D square minus 4d plus 4, which is equal to 0. Okay, d square minus 4d plus 4 is equal to 0. As the differential equation is of order 2, then we have various methods to find the solution of this term. Okay, now see, we have to find those two numbers whose multiplication is 4 and whose addition is minus 4. That number is d square minus 2d plus 4, which is equal to 0. From these two terms we are taking d common, and from these two terms we are taking minus 2 is taken common. After taking d common, it will become d minus 2, and after taking minus 2 common, it will becomes d minus 2, which is equal to 0. From these two terms we are taking d minus 2 is common. After taking d minus 2 is common, it will becomes d minus 2 and d minus 2, which is equal to 0. It will become d minus 2 is equal to 0, and this will d minus 2 is equal to 0. This is nothing but d is equal to 2 comma 2, means these two roots are equal or repeated. दोन रूट्स रिपीटेड झाले. डिफरन्शियल इक्वेशन ची ऑर्डर किती आहे माझी? 2 आहे. त्याच्यामुळे पुढे CF काय येणार आहे? CF is equal to C1 plus C2x, आणि रूट कुठला रिपीटेड झालाय? 2. That's why it is written as e raised to 2x. We have another method to solve this differential equation. आता हे एक्झाम्पल तुम्हाला हे त्यांनी असं दिलं, थोडक्यात असं दिलं. कधी कधी पेपरला हे असं सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं, और पेपरला हे कसं विचारलं जाऊ शकतं? d minus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर विच ऑफ y which is equal to 0. समजा पेपरला त्यांनी असं विचारलं. ऑक्झिलरी इक्वेशन काय येणार आहे? ऑक्झिलरी इक्वेशन इज काय येणार आहे? ऑक्झिलरी इक्वेशन d minus 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. दिस इज नथिंग बट d minus 2 which is equal to 0, which is implies d minus 2 is equal to 0, d minus 2 is equal to 0. This is nothing but d is equal to 2, d is equal to 2, means d is equal to 2. रूट्स काय भेटले मला? दोन रिपीटेड रूट भेटले. त्याच्यामुळे CF काय लिहिणार आहे? CF is equal to C1 plus C2x e raised to 2x. ठीक आहे. We will solve one more example on this article. Okay, this is our second example on a repeated root and equal roots. First of all, write down this auxiliary equation. Auxiliary equation is, what is the auxiliary equation? D square plus 14d plus 49, which is equal to 0. अशा दोन संख्या शोधायच्या, त्यांचा गुणाकार येतो 49, बेरीज येते 14. ठीक आहे. अशा दोन संख्या मला शोधायच्या, त्यांचा गुणाकार येतोय 49 आणि त्यांची बेरीज येते 14. हो, सो व्हाट आर दोज नंबर? d स्क्वेअर प्लस 7 7 49, 7 आणि 7 14. ठीक आहे. सो 7d plus 7d plus 49, which is equal to 0. From these two terms you are taking d is common, and from these two terms you are taking 7 is common. After taking d common, it will become d plus 7, and after taking 7 is common, it will become d plus 7, which is equal to 0. From these two terms we are taking d plus 7, and from these two terms d plus 7, which is equal to 0. It will become d plus 7 is equal to 0 and d plus 7 is equal to 0, which implies d is equal to minus 7 and d is equal to minus 7. So what are the root? D is equal to minus 7 comma minus 7. Okay, these two roots of this differential equation, and that two roots are repeated. How many roots are repeated? Two roots are repeated. Then its CF is given by CF is equal to C1 plus C2x. Okay, and what is the root? E to the power minus 7. Okay, this is a very simple CF of this differential equation. Okay, this is our third example on the basis of this repeated root or equal roots. Now we have to find the solution of this equation. As the order of this differential equation is 3, that's why we have to use here a synthetic division method. Okay, first of all we have to write the solution, and we are directly write down here and auxiliary equation is, what is the auxiliary equation? D cube minus 3d
प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0. आता आपल्याला ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनचं सोल्युशन फाइंड करताना काय वापर करावा लागणार? सिंथेटिक डिव्हिजनचा वापर करावा लागणार. सिंथेटिक डिव्हिजनचा वापर करताना आपण आता ह्याच्यामध्ये डी स्क्वेअरचा कोएफिशियंट ॲब्सेंट आहे. ठीक आहे, मग आपण कसं लिहिणार आहे तर सोल्युशन लिहिताना ही माझी सिंथेटिक डिव्हिजनचा वापर करू. हा डी क्यूबचा कोएफिशियंट 1, डी स्क्वेअरची टर्म ह्याच्यामध्ये नाहीये त्याच्यामुळे त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे? 0. ठीक आहे, त्यानंतर डी ची टर्म किती येणार आहे? -3 आणि शेवटची टर्म काय येणार आहे माझी? 2. ते किती आली माझी? कॉन्स्टंट टर्म 2 आली. ठीक आहे, आता मी पहिल्यांदा चेक करतो की 1 ह्याचा कोएफिशियंट 1 ह्याचं रूट आहे. 1 रूट आहे का नाही चेक करण्यासाठी मी पहिल्यांदा इथं 1 लिहिलं. ठीक आहे, हा जो काय पहिला कोएफिशियंट असतो तो इथे ॲज इट इज लिहायचा. ठीक आहे, हा कोएफिशियंट मी ॲज इट इज लिहिला. 1 × 1 1, 0 + 1 1, 1 × 1 1, -3 + 1 किती येतोय? -2, -2 × 1 -2, 2 - 2 इज हिअर 0. ज्यावेळेस तुमचा हा रिमाइंडर 0 येतो त्यावेळेस तुमचा हा कोएफिशियंट ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनचा रूट्स असतो. ज्यावेळेस तुमचा हा कोएफिशियंट जेव्हा 0 येतोय त्यावेळेस हा कोएफिशियंट ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनचा रूट असतो. म्हणजे पहिला रूट्स काय भेटला तुम्हाला? d इज इक्वल टू, पहिला रूट्स काय भेटलं तुम्हाला इथे? d इज इक्वल टू 1. ओके, आता मला ह्याचं सोल्युशन फाइंड करायचं. ह्याचं सोल्युशन फाइंड करताना ही तुमची कॉन्स्टंटची टर्म झाली, ही तुमची d ची आणि ही तुमची d स्क्वेअरची. मग d स्क्वेअरचं कोएफिशियंट किती आहे? 1. d चं कोएफिशियंट किती आहे? 1 आणि कॉन्स्टंट टर्म किती आहे? -2. म्हणजे काय येणार आहे? d² + d - 2 विच इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, आता ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनची ऑर्डर किती आहे? 2. त्याच्यामुळे ह्याला किती रूट्स भेटणार आहेत? 2 रूट भेटणार. ठीक आहे, मग हे जे 2 रूट्स फाइंड करताना मला काय करायचं? त्यांचा गुणाकार आणायचा आहे -2 आणि बेरीज किती आणायचे? +1. गुणाकार किती आणायचा आहे? -2 आणि बेरीज किती आणायचे? +1. अशा संख्या मला शोधताना 2 आणि -1. 2 × -1 -2, 2 + -1 किती होतोय? +1. म्हणजे इथे कसं लिहू? d² + 2d -d -2 which is equal to 0. From these two terms we are taking d is common, d + 2, and from this term we are taking minus is taken common, d + 2 which is equal to 0. From first bracket d + 2 and second bracket is d - 1 which is equal to 0. d + 2 is equal to 0 and d is equal to -1. म्हणजे d is equal to -2 and d is equal to 1. Okay, d - 1 is equal to 0. Means d is equal to -2 and d is equal to 1. And from this side we'll get d is equal to 1, d is equal to -2 and d is equal to 1. Means we are getting all the roots in the form of d is equal to this 1. Here is also 1 and here is -2. These first two roots are repeated. Okay, for this we are writing then its solution CF is equal to, first of all write down for this C1 plus C2x. Which root is repeated? 1. e to the power x. m1 ची व्हॅल्यू किती माझी? 1. आणि आता पुढचं एकूण किती रूट्स भेटले मला? 3. जेवढे रूट्स भेटते तेवढे आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट असतात माझे. 1 आणि 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट झाले. पुढचं आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट काय येणार आहे? C3 e to the power. त्याची व्हॅल्यू किती आहे? -2x. Okay, this is my CF of the differential equation. Number of arbitrary constant is equal to order of differential equation and number of roots is equal to the arbitrary constant. Okay, 1 2 आणि 3 पहिल्यांदा रिपीटेड रूट साठी मी लिहिला आणि त्यानंतर जो काय माझा नॉन रिपीटेड होता त्यासाठी लिहिला C3 - 2x. Okay, these all 3 examples of this repeated and equal roots. Okay, try to understand. Okay, these are the homeworks of the repeated roots and equal roots. We are seeing 3 examples on the repeated root and equal roots. On the basis of that, I am giving you 3 homework. First of all is d² - 8d plus 16 of y is equal to 0. Second example is there d³ minus d² minus 5d minus 3 of y is equal to 0. And third example is d minus 2 of cube d minus 2 bracket cube of y is equal to 0. Okay, this example you can solve by factorization method or simply multiplication is this and addition is this. With this example you are solving by using synthetic division method. Try to solve this example. If any problem then you can contact me, write a comment on YouTube and you can
ask me any queries on this example. This example we are solving by this d minus 2 bracket cube is nothing but d minus 2 is equal to 0, d minus 2 is equal to 0, and d minus 2 is equal to 3 times 0. It will becomes d is equal to 2, 2, 2. This root is repeated 3 times, and write down the CF of this term. Okay, try to solve all these 3 examples. Thank you.